Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta gudanar da karatu na biyu na ƙudurin dokar kotun ɗaukaka ƙara ta shari'a ta Jihar Kano na shekarar 2025 a wani ɓangare na ƙoƙarin inganta tsarin shari'a da kuma ƙarfafa hanyoyin warware rikice-rikice ba tare da zuwa kotu ba. ƙudurin wanda wani ɗan majalisa ya gabatar da shi na da goyon bayan mataimakin kakakin majalisa Muhammad Bello Butu-Butu. Samira Hamisu Shira na da cigaba wannan rahoto. Muhammad Bello Butu-Butu a jawabinsa ga majalisar ya kawo buƙatar ƙara ba da hurumi ga kotunan ɗaukaka ƙara na addinin musulunci a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ya sa za a yi wa dokar gyara da kuma hanyoyin da ake bi wajen naɗa alƙalai har ila yau da kuma ba da dama ga yin sulhu. Wani yana da alaƙa da menene jurisdiction ɗin kowane kotu, ina ya kamata a samu demarcation line, ina ne abin zai iya shiga, ina ne ba abin da zai shiga ba, domin sunanci kotunan shari'a mu na musulunci kamar da aka ce na musulunci suna amfani ne da alƙur'ani mai girma ta da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da tabai na ilimi a matsayin guide dinsu wajen autuwar hukuncinsu. Har ila yau majalisar ta amince da ƙudurori da dama akan samar da hanya a sassa daban-daban na ƙananan hukumomi da ke jihar nan. Lafiya ma majalisar ta amince da ƙudurin gyara wasu cibiyoyin lafiya da kuma makarantun gwamnati. Duk dai a zaman majalisar na ranar Litinin ta miƙa saƙon ta'aziyarta ga ƙaramar hukumar Doguwa da kuma iyalan shugaban majalisar Doguwa Salim Shu'aibu Marako ya rasu a sakamakon hatsarin mota a hanyarsa ta zuwa Abuja jim kaɗan bayan ganawa da kwamitin majalisar na binciken yadda aka kashe kuɗaɗen al'umma. An bayyana marigayi Salim a matsayin matashi mai jajircewa kamar yadda wakilin mazaɓar Doguwa Salisu Ibrahim Muhammad ya bayyana. Daga majalisar dokoki ta jiha Samira Hamisu Shira. Sakamakon ƙara yawaitar damuwa a tsakanin ma'aurata a zamanance da kuma buƙatar farfado da fahimta a tsakaninsu, ƙungiyar Northern Therapist ta sake fitowa da taronta na shekara-shekara karo na 5 kan al'amuran aure. Masud Aliyu ya ba mu rahoton cewar taron na bana mai taken don Allah muke yi na da nufin farfado da martabar aure. Ga rahoton nasa. Manyan malamai da masu ba da shawara kan aure sun karfafa mahalarta da sakonni masu cike da hikima kan yadda imani, fahimtar juna da kyakkyawar mu'amala ke taimakawa wajen gina aure mai dorewa. Ta kaucewa abin da mijinta baya so, namiji kuma ya kokarin faranta matarsa da kyauta mata da mutunta ta, shikenan in yi wannan sai a zo da lafiya. Saboda mutane da yawa suna yin aure idan sun dan samu kalubale sai suka sun gaji, to muna tunawa juna cewa wannan abin ne muna yin shi domin Allah ne, kuma duk abin da za ka yi domin Allah, abin da kake nema a wurin Allah za ka samu. Ni na zo a matsayin speaker, but amma ilimin da na samu da wajen sauran speakers ɗin suka tattauna a kai, na yi farin ciki kwarai da haka da gaske, kuma shine mai muhimmanci ne a wajena. An tattauna kalubale da farin cikin rayuwar aure cikin yanayi na zumunci da fahimta. Na koyi abubuwa da yawa gaskiya, abin da yake da alaka da zamantakewa ta aure. Cewa an daga mana cewa namiji sai ya haƙuri da matarsa, sannan ita ma mace sai ta haƙuri da mijinta. Duk abin da za ka yi don Allah. It's a marriage conference, amma ya nuna cewa ba iya aure ba kaɗai, har ta rayuwarmu na yau da kullum. A ƙarshe an yi kira ga iyalai da su gina gidajensu bisa soyayya, haƙuri da imani, tare da tuna cewa aure ba kawai haɗin ma'aurata ba ne, amma ginshiki ne na karfafa al'umma gaba ɗaya. Masud Aliyu, labarai NTA. Fyaɗe da cin zarafin jinsi ba wai kawai musifa ce ta mutum ɗaya ba,
illa ce ga al'umma baki ɗaya wadda ke ƙara raunana ƙauyuka, hana waɗanda abin ya shafa yin magana da kuma lalata ginshikin adalci da daidaito. Wannan nauyi da ya rataya a wuyan kowa ne ya haɗa masu ruwa da tsaki ƙarƙashin shirin domin tattauna wannan batu. Fatima Sunusi Karaye na da cigaban wannan rahoto. Shirin Community Vanguard Engagement na ƙarƙashin P2IJ Project mai taken Breaking Barriers na mayar da hankali ne kan buƙatar haɗin kai mai ɗorewa wajen yaƙar tashin hankali da cin zarafin mata da 'yan maza, wato sexually gender-based violence. Yawancin waɗanda ke fama da irin wannan cin zarafi sun haɗa da mata, yara da masu buƙata ta musamman. Wannan ne ya sa masu ruwa da tsaki suka hallara domin samun mafita da kuma zama muryar mutane da ake cin zarafin. Wannan ne ya sa masu ruwa da tsaki suka hallara domin samun mafita. Wannan taro namu shine wato mu tattaro ƙungiyoyi na sa kai daga dukkan sassa na jihar Kano domin ya zama da sun zo sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin tunkarar al'amuran da ke faruwa na cin zarafin mata da yara ƙanana, maza da mata. A ƙarshe wannan taro na nufin kafa ƙungiyar Community Vanguard mai ɗorewa, wato cibiyar masu himma waɗanda ke da alhakin bincike da kuma shawo kan matsalar ta amfani da hukumomin tsaro da kuma duba abin da shari'a ta tanadar. First thing, ku je wannan Sexual Assault Referral Center din nan, waraka sunan na Kano. Ku je waraka, su sun san they have been trained yadda za su gane irin wayannan evidence din. Sai daga nan sai a hada da police a yi reporting. Amma idan ba evidence gaskiya zai wuya a kama abu. Saboda haka wannan zama yana da nufin cike gibi ta hanyar hada manyan kungiyoyi da al'ummomi domin karfafa haɗin gwiwa da samar da mafita mai amfani ga al'umma. Fatima Sanusi Karaye, labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan. To barkamu da dawowa. Kwamishinan ECOWAS mai kula da harkokin kasashen waje Farfesa Nazifi Abdullahi Darma ya sake ziyartar tsohuwar makarantar da ya fara karatu a Doyola Primary School da ke Madatai, Kano Municipal, da wani shiri na sauya fasalin makarantar domin inganta rayuwar ɗalibai da cigaban ilimi. Aisha Wadakura na da cigaban wannan rahoto. Farfesa Nazifi Abdullahi Darma, kwamishinan hulɗar ƙasa da ƙasa na ECOWAS, ya ƙaddamar da babban aikin tallafawa ilimi a makarantar firamare ta Ado Yola Madatai da ke ƙaramar hukumar Kano Municipal, makarantar da ya fara karatu tun daga shekara ta 1974 zuwa 1980. Aikin ya haɗa da gyaran ajujuwa guda 12, shigar da tsarin wutar lantarki ta hasken rana a faɗin makarantar, samar da kujeru da tebura na karatu da kuma saka fankoki masu amfani da hasken rana domin inganta yanayin koyo da koyarwa. Gwamnati ita kaɗai wallahi ba za ta iya yi ba, saboda haka ɗaiɗaikunmu wanda Allah ya ɗaukaka ya ba su hali, ko mutum ɗaya ko kuma a ƙungiyance, ina amfani da wannan dama ina roƙon 'yan uwa da waɗanda Allah ya musu ɗaukaka don Allah don annabi su duba su ga me za su iya wa makarantu da ɓangaren ilimi da kuma ɓangaren lafiya. Al'ummanmu tana cikin damuwa. A ɓangaren mu shine mu ɗan cusa musu zuciyar neman ilimin. Kowa da ka gani a cikin yaran, wani ƙarshen ta gwamna ne, wani ƙarshen ta minista ne. Lokacin da nake makaranta. A ɓangaren tallafi ga ɗalibai 520 sun amfana da kayan makaranta, inda kowane ɗalibi ya sami uniform guda 3, takalman makaranta da safa guda 2 domin rage wa iyaye ɗawainiyar kuɗin makaranta. Domin ƙara ƙarfafa gwiwar malamai, Farfesa Nazifi ya raba musu atamfofi tare da ba kowanne malami naira 5,000 domin ɗinkin kayan. Haka kuma ya sanar da shirin gina ɗakin karatu na zamani, wato e-library, da kuma ɗakin koya wa yara kwamfuta. Sannan an gyara ofishin shugaban makarantar tare da samar da firiji a dukkanin ofishoshin malamai.
Shugaban makarantar ta gode masa bisa wannan namijin kokari yana aikin a matsayin babban ci gaba ga makarantar. Haka zalika. To gaskiya ba abin da zamu ce sai godiya, kuma muna jan hankali da ɗalibai malamai su tsaya su aiki tsakani da Allah. Ƙungiyar Kano Lead Initiative ta yi alƙawarin gyara dukkan banɗakunan makarantar domin inganta tsafta da samar da yanayin koyo mai inganci. Aisha Wadakura, labaran NTA. To sai kuma bangaren rahotannin wasannin namu na yau. Eagles na fatan shiga matakin wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya na shekarar 2026. The Tigers sun yi nasara a dukkanin wasan su uku, inda suka jagoranci rukunin su a Afro Basket na shekarar 2026. Polarami Papowara ya samu nasara a gasar J30 a Lagos, ya kuma fara tattara maki na ITF. Ƙungiyar Yellow Greens ta Najeriya ta fara zaƙulo nasara tare da sabon shugabanci mai niyyar kawo ci gaba. To sai kuma hasashen da yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. To sai kuma sakon masana na yau. Samun isasshen hutu yana taimakawa jiki, sannan kuma yana rage duhun da ke karkashin ido tare da sanya fata ta kasance da kyan gani kamar ta matashi. To jama'a, iyakacin abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. Hello and welcome to Nta Kano News. I am Muhammad Ibrahim Salihu. The Kano State House of Assembly has conducted the second reading of the Kano State Sharia Court of Appeal Law 2025 as part of effort to enhance the administration of justice and promote alternative dispute resolution. The bill, a private member initiative, is sponsored by the Deputy Speaker Muhammad Bello Butubutu. Samira Hamishushira reports. Presenting the need for the amendment, Deputy Speaker Muhammad Bello Butubutu explained that existing Sharia courts of appeal laws need to be reviewed to address issues including narrow jurisdictions, appointment and grading of judges, and the establishment of arbitration departments within the Sharia judicial system to strengthen justice delivery. We want to review it or want to refill it and form a new law that will encounter all the gaps and the difficulties that the judges are now facing toward the implementation or towards the implementation of
The House also adopted several motions seeking the construction of roads across different parts of the state to improve mobility and the welfare of the electorate. Lawmakers further moved for the upgrading of health facilities and renovation of public schools to enhance the quality of education and service delivery. In another development, the Assembly condoled with the people of Doguwa local government area, as well as the family and associates of late Salim Shoaib Umar. House leader of Doguwa local government passed away shortly after interfacing with the House Committee on Public Accounts. Late Salim Maraku was described as an inspiration to youths, according to Representative Salisu Ibrahim Muhammad, in a matter of personal explanation. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisushara, NTA News. With rising concerns over the growing strain on modern marriages and the need to rekindle understanding between partners, the Northern Therapist has once again stepped forward with its 5th annual marriage conference. Masood Ali reports that this year's gathering, themed "For the Sake of Allah," seeks to restore purpose, patience and partnership in relationships challenged by the pressure of contemporary life. Scholars, speakers, and marriage counselors inspired attendees with messages on faith, communication, and understanding, highlighting the importance of compassion and teamwork in building lasting relationships. People come to this conference with so many questions, with so many expectations, and by the time they leave, they have those questions answered, and they can see that it is improving their marital life, their family life, and that's why they keep coming back. A lot of people are now excited. It's not only me. We have over 2,000, I would say, 2,000 audience that are here, and they are all happy looking at how the speakers are deliberating on complex issues regarding marriage. Participants shared personal experiences and engaged in open conversations about challenges and joys of modern marriage, all in an atmosphere filled with warmth, reflection, and renewed hope. If we do it for the sake of Allah, that purpose is already there. That understanding will also be laid down, and it will be a fruitful life wherever. They excuse her husband, as well as the husband should also excuse his wife when there is any shortcoming. The conference ended with a renewed call to action, urging families to build homes grounded in love, patience, and faith, and to see marriage not just as a bond between two people, but as a foundation for a stronger community. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. Sexual and gender-based violence is not just a personal tragedy, it is a societal failure that weakens communities, silences victims, and erodes the foundation of justice and equality. It is this shared responsibility that brings stakeholders together under the P2IJ Project's Community Vanguard engagement to transform good intention into concrete action, strengthen coordination, and ensure that no survivor is left unseen, unheard, or unsupported. Fatima Sunusik Arai reports. The Community Vanguard engagement under the P21J project, themed Breaking Barriers, responds to the urgent need for a more coordinated and sustainable approach to addressing sexual and gender-based violence. Across many communities, survivors, especially women, children, and persons with disabilities, continue to face deep-rooted barriers that limit their access to justice, protection, and essential support services. This session therefore seeks to close those gaps by bringing together key organizations and associations to strengthen collaboration and to drive practical solutions to enhance prevention. So we brought different organizations here so that to create a vanguard that will cooperate with the state government. There are institutions within the state government that are also fighting against SGBB. So this vanguard will be able to speak against the incidences of SGBB. You want to make people first be aware that there is gender-based violence in their communities. We want them to help fight this gender-based violence. I want them to know it's not just sexual. There are also other parts of gender-based violence like domestic abuse, child abuse, FGM. At the heart of this engagement is capacity building and system strengthening.
participants are being introduced to critical legal and institutional frameworks, such as the Violence Against Persons Prohibition Law, the State Sexual Offender Database, and the Community of Practice mechanisms. Community, they are very, very important in seeking for justice because there is advantage in number. When the community come together, they collaborate, they discuss their issues, their problems. They are the ones that know the kind of problems they are facing and they know how to tackle it. So the community of practice, we are initiating this community today for them to be able to voice out the problems that their own communities are facing. Ultimately, this engagement aims to establish a sustainable community vanguard, a network of committed advocates with defined leadership structure and a shared accountability framework. In Kano, Fatima Sanusi Garai, NTA News. You're watching the news on NTA Kano. There will be more reports after this short time out. Welcome back. The ECOWAS Commissioner for International Services, Professor Nazifi Abdullahi Darma, has revisited his alma mater, Adoyola Primary School in Madatai, Kano Municipal, with a transformative mission aimed at uplifting the school that laid the foundation for his academic journey. Aisha Wadakura reports. Professor Nazifi Abdullahi Darma, the ECOWAS Commissioner for International Services, has launched a comprehensive school intervention project at Adoyola Primary School, Madatai, in Kano Municipal, his alma mater, where he studied between 1974 to 1980. The project features the renovation of 12 classrooms, installation of a solar power system across the school, provision of desks, chairs, and solar-powered fans to enhance the learning environment. As part of the intervention, 520 students each received 3 sets of uniforms, school shoes, and 2 pairs of socks to ease the financial burden of their families. For me, it is the best international school in the whole world because it is the school that made me who I am. This is the first phase of the renovation we have done. We have repainted the school. We have repaired all the chairs and all the windows and doors that have broken. We have changed from blackboard to marker board. Professor Nazifi distributed fabrics to the staff and 5,000 each for sewing. He also announced plans to construct a modern e-library and a computer lab. He renovated the principal's office and provides refrigerators for all staff offices. The school principal commended the gesture, describing it as a significant step in improving the school's infrastructure. The Kano Lead initiative also pledged to renovate all school toilet facilities to enhance hygiene and promote a more conducive learning environment in Kano. Aisha Wadakura, NTA News. And now it's time we join our sports correspondent Amina Mahe with happenings in the world of sports. Super Eagles eye 2026 World Cup playoff spot ahead of crucial match. The Tigers go 3-0 to top Group B at AfroBasket 2026 after beating Cameroon. Polarami Papawara secures first ITF point at J30 Lagos tournament. Nigerian Yellow Greens open African qualifiers with big win on their new bird. Next is weather forecast for Tuesday, the 11th of November 2025 in Kano and other selected cities.
This concludes today's bulletin. Thanks for watching.